Bakit halos lahat ng matataba ay may sleep apnea? According to science, sleep apnea happens when your airway collapses habang natutulog ka. Yung experience mo na parang nagigising ka ganyan kasi hindi ka makahinga. Tapos inaantok ka. Tapos matutulog ka ulit. Yan ang experience ng may mga sleep apnea. Research shows that obesity is the #1 risk factor sa sleep apnea. Pag mataba yung leeg, malaki ang tiyan, naiipit yung daanan ng hangin. Sa Pilipinas, merong study na nagsabi na 87% ng BPO workers have mild to moderate sleep disorders. Here's my advice. Number 1, magpa-check sa doktor kasi baka meron ka ng sleep apnea. Number 2, bawasan ang alcohol, yosi, pati na rin vape. Kung pwede, wala, or hindi maiwasan, wag lang before sleeping dahil lumalala yung airway collapse pag nagte-take ka ng mga to. Number 3, itry mong matulog sa side, hindi laging flat on your back. Number 4, mag-focus on a healthy weight loss program. Number 5, don't ignore yung constant na paghihilik at pagod at it could be a warning sign. For more guidance, visit dinasalonga.com to help you to sleep. At kung meron kang sleep apnea, I can definitely help you. Ask Dina.